to understand. In the later classes, we already discussed about the EMS. What was that? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, okay. Then please tell me. In the prior class, we were discussing about the environmental management system. Okay, for that we have a so some few basic framework for that. Okay, so then we understood that there was an ISO. Okay, what was the ISO? International International Organization Organization for Standards. Standards, alla standardization. Okay, you have to, Standardization. yeah, you have to understand that standards, alla it is standardization. Okay, so then they have an they have an certification in ISO 14,000. Okay, it was just a few things. Okay, a few things which are citing over the well-being of the particular company, through which we can have a harmony, a better harmony with the environment. Okay, then later in 1996, actually they introduced 14,001, and after that they amended it, or they just modified that particular rules, and they again they updated in 2004. Okay, then now and after that we discuss about the ISO 14,001 framework, 14,001 2015, and the framework, and it includes so many things, the presence of the company, then after leadership and planning support and everything. So it is very important, the point of view, like in exam point of view, it is very important. Okay, so after that we also discuss about the biomimicking and everything. So today we are going to discuss about environment impact assessment. Okay, so from the name, can you please tell me what does it mean? Just I need just a guess, but just guess it from the name itself. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ Hmm. എൻവയോൺമെന്റിനെ എങ്ങനെ Ah, ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള സ്റ്റഡി ah, നടത്താനാ. yeah. Okay. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ if we are doing any project. Okay. Do you remember a few months and like 1 year back there was a protest against this? That was in prior, it was for if you are going to start a construction, or if you are going to start a particular project. Okay, okay, before that we have to get sanctioned this impact assessment from the authorities. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അല്ല കമ്പനി അല്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ആവണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സാങ്ഷൻഡ്. ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല, അതായത് ഇമ്പാക്ട് എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട്, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ദി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. So in the sense, if it have a danger or a high impact, a sanction kittula. That was the rule for so many years. But in 1 year, or I think the central government changed the rules, and they told you can start the project and you can get sanctioned within few, they actually they given some period like 1 hour, sorry, 1 year or something. And they give a mainly they give what, okay, you can get sanctioned within this 1 year. Okay, so many protects arises because അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം, what will happen if we are giving that much period of time? ഓൾറെഡി ഇമ്പാക്ട് എല്ലാം നടക്കും. Yeah. Within the given period for the sanction, the impact will be already done. Okay, otherwise they can manipulate. Okay, so that's the thing. So they will be for that there was so many protects over that particular thing. And I hope you read, maybe if you are reading the newspaper, you will be familiar with this thing. Okay,
Okay, so this is the thing. So we can just define that it is defined as an activity designed to identify and predict. Okay, uh, identify and predict the impact of the legislative proposal, policies, program, project, and the operational procedures of a on the geophysical environment, okay, which will be affecting the health and well-being of a human being. Okay, so actually this is for our result. അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെ ഇപ്പം you can understand that it will be affecting for that particular community over that area. Okay, so if being an MNC, I won't think about that because I will not be the to face all these issues. So actually, this make a because we know that at the present situation, we all know that the climate and everything is changing, especially in our Kerala. But still, we are not thinking about the environmental and the like how to conserve the environment, like, how to build a harmony between this environment and the human. So actually, you people have to understand we are too late for that. So being studying all this, you have to keep in mind, or you have to add all this point to your mind also, through which you can be a good sustainable engineer as well as, okay, being an engineer, or if you are going to, like, if you are going to a construction, or if you are going to any other areas of the engineering, still you have to be thinking about the sustainable or the harmony. How can we develop a harmony between the human and the environment? Okay, so telling about the environmental impact assessment, we can understand this whole thing. Okay, I hope you understand this particular definition. Okay. Yes, sir. Okay, so okay, so first of all, they will be first of all there will be examination on the analysis. Okay, from which we will be understanding the problems. Okay, or if you are implementing this project here, this must be the issues for that. Okay, so then they will be identifying, or they will suggest so many remedial measures. Okay, ഓക്കെ, റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം 3 സ്റ്റോറോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സാങ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്നോട് മറന്നുപോയി. ഇഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് ഹാവ് ദിസ് മച്ച് ഏരിയ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണി എന്നെല്ലാം കേട്ടില്ല, റെയിൻ വാട്ടർ റിസർവോയർ. ആ ആ, അത് വേണമെന്നെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, എ വേ ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഓൾസോ. Okay, similarly, here they will be, first of all, they will be analyzing, okay, analyzing that particular project, and they will be understanding what problem is there. Okay, and they will understand so many things like environmental, what are the environmental impact or the action due to this particular project. As well as they will be thinking about the human being in that particular locality, by which what will they this project make the life with little bit danger for that particular area and everything. They will have a clear idea of that. Okay, this is the main thing for that. Okay, then after this, then the environmental impact as well as the human being, what will cause that, or the living അവിടെയുള്ള living organism and everything, they will have a close look of over that. Okay, this is the main thing in through which the IEIA will going through. Then after this, they will, after predicting the problems, they will identify the measures to minimize the problem. Okay, in like if there is a so like for example, if there is a mine, okay, mining is there, so there are so many houses near to that. Okay, and then at that time, what happened at the mining, if due to that particular mining process, there will be so many waves producing it. Okay, as a result, there will be so many cracks, and everything will be produced in the around building and everything. So
So just they will understand that okay, this much problem will be there, so they will be given an idea, or they will give a measure that you can use this much of explosive for this much of explosive only you can use. Then through that they will understand that, the impact will be reduced, and that the cracking and everything can be controlled. Okay, so that like that they will be identify the measures, or they will be suggesting few measures in order to outline that problem. Okay, and through by which we the particular project will be sustainable for that, or it will be suitable for the environment. Understood? Yes. Okay, fine. So this is the thing, so you have to understand all these things. Okay, so main goals, okay, through like they if we are doing this thing, okay, what are the main goals for this? First of all is the resource conservation. Okay, resource conservation, in the case of mining itself, we can say that they will be allowed to take this much of rock, or this much of ignite things from the that particular mining area for one day only. Okay, ഒരു ഇത്രയേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് the sand and everything, this much can only take, അല്ലേ? So through by that they will be conserving the resources. Okay, then what the waste minimization. Okay, then the recovery of byproduct and energy conservation to efficient equipments. Okay, so എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്സിമം എനർജി എന്താ കൺസർവേഷൻ ആണ്, ദെൻ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ, ആൻഡ് ടു തിങ് ഈസ് വേസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ. ആൻഡ് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ആയിട്ടാണ് വി ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് റിക്കവറി ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഏതൊരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കേസിലായാലും വി ഹാവ് ടു carry out all these things. Okay, so then we are going to discuss about, there is a few procedure for this EIA, how they are done. Okay, mainly they have three parts through which they will be. Hello? Sir. Yeah, okay. So there will be mainly three parts. So EIA contains following three parts. The first one is the method and key issues. Methods and key issues. Okay, then background to the proposed development. Okay, then the third one was environmental impact assessment on topic areas. Okay, so this is the main three parts. Okay, so before discussing this, we can just move to the steps in EIA. Okay, what is the steps in EIA? Okay, so first one was the screening. Okay, screening, as we all know that, first we will just have a look of this each point. Okay, screening. Okay, so they will have some screening over that particular project. Okay, the project plan is screened for the scale of investment, how much is there, and the location, and the type of development, and if the project needs statutory clearance also. Okay, then next one was the scoping, the project's potential impact, zone of impact. Okay, mitigation possibility and need for monitoring. ഓക്കെ, ദിസ് മച്ച് വിൽ ബി, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, എത്ര ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളത്, ആൻഡ് ദ സോൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് എവിടെയാണ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏരിയ വി ഓൾറെഡി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫ്യൂ ഏരിയസ് നോ. സോ ആ ഒരു സോൺ ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദേ വിൽ ബി ഇമ്പാക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് മിറ്റിഗേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ്, ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി നീഡ് for monitoring. Okay, this is the mainly things which is included in the scoping. Okay, then next one was the collection of baseline data. Okay, the baseline data means we will be collecting the
data over that particular area where this project is happening. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണോ, ഇഫ് ദർ ഈസ് സോ മെനി ലൈക്ക് ഫ്ലഡ് ഏരിയ ആണോ, ഫ്ലഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണോ, സ്ലൈഡിങ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് നടക്കുന്നതാണോ, വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ collect the particular baseline data for that. Okay, then next one is what the impact prediction. Okay, so there will be so many impact. Okay, maybe there will be a permanent impact is there, or the temporary. For example, if we are considering a permanent in the mining itself, if we are considering a permanent impact and then e crack producing and then it is a permanent impact. But in the temporary case, if at that time explosion നടക്കുന്ന സമയത്ത് there will be a sound pollution or the air pollution will be there, but it will be temporary. Okay, similarly there will be റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ. നമുക്കത് ഭാവിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാക്കിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അല്ലേ. എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെ നമുക്കത് മാറ്റാനും, ചിലത് മാറ്റാനേ പറ്റാത്തത് ഹിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ദീസ് ആർ ദി need to be predicted with the presuppose. Okay, a good understanding of the project by assessment agencies. Through this this point over this particular impact prediction, this will be giving a particular or the clear ideas of a project which will have the impact over the environment. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പാക്ട് പ്രഡിക്ഷനിലും കൂടിയാണ് നമുക്ക് അതൊരു ഫീസിബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. Okay, the next one is mitigation measures and EIA report. EIA report should include the action and step for preventing, minimizing, or bypassing the impact or else the level of compensation for probable environmental damage or the losses. Okay, it is very simple. Okay, നമ്മളപ്പോൾ EIA report must contain what all things? There must be included the actions and the steps for preventing, or there must be the action and there must be so many remedial things, or there must be pointed so many remedial things that if we are doing this things, then it will be better. Okay, and the next thing is they have to provide the level of compensation. Okay, compensation means നമുക്ക് ആ ഒരു നഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെ, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി വിൽ ബി ഗിവിങ് സം മണി ഓർ വി വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ഫിനാൻഷ്യലി അല്ലെ. അതൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഹൗ മച്ച്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാൻഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വി വിൽ ബി കാറ്റഗറൈസിങ് ദ ലാൻഡ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കിയാലിൻ്റെ കേസിൽ, കിയാലിൻ്റെ അല്ല കേരളിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ഓരോ എന്താ പറയണ്ട, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത്ര രൂപ അല്ലെ, പ്ലസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ വേറൊരു തുകയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. സിമിലർ ദ സെയിം സിനാരിയോ ഈസ് ഹിയർ. Okay, do you understand? Understood? Yes, sir. Okay, next one was the public hearing. Okay, so here the public hearing is what up we already understood. Okay, there are so much impact over that and we are giving some remedial issues. Okay, so next one is the public hearing. Public hearing means for example is here there is a land and there are so many human beings, or there are so many there is a village over this particular project. Here it is a mining project is going on, and here is so many village. Okay, so they are okay, before starting this particular thing they will be get an idea of this particular. From this report we will be getting the idea of what all impact will be there, and they will be given that data into, or they will be giving that information over the living group close to the project. Okay, maybe ഇൻഫോംഡ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കിത് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലെവൽസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്ര ലെവൽസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ്. സോ ത്രൂ ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിങ് എൻ അവയർനെസ് എന്നല്ല, വി ആർ ഗിവിങ് എൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക്. Okay, then after that decision making, the impact assessment authority along with the expert consult the project in charge along with the consultation to take the final decision, keeping the mind MEA and അതായത് after this, okay, they will be giving this particular thing, this things must be done in order to minimize or reduce the impact of that your project. Okay, and this level of compensation must be given.
Okay, then after all this they will be given the information to the public for these things, and then the decision making, that means the EIA and what will happen, EIA and the project in charge will have a meeting and they will decide, okay, these are the problems, like problems will be created by your project. Okay, then you have to take down all, you have to take all these remedial actions in order to minimize that. Okay, so these are the thing and the levels of compensation and everything, and you can take the final decision. Okay, നിങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് പ്രോജക്ട് ഹിയർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താ നടക്കുക, ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്താ സംഭവിക്കുക, ദേ വിൽ ബി വാട്ട്, അല്ലെ നമ്മള് ഈ കൈക്കൂലി എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ. ആ ഓക്കെ, അതെന്താണ് ഈ ഒരു സാങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദേ വിൽ ബി സെയിങ് ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ EIA. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദേ വിൽ ഗീവ് സം തിങ്സ് ആൻഡ് ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിന്റെ മെഷേഴ്സിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓർ മാൽ പ്രാക്ടീസ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ. Okay, then the monitoring, the implementation of the environment management plan. Okay, here what happened, the various phases of the implementation of the project are monitored. Okay, this much ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ന remedial measures of this action, if you are carrying out or not. Okay, then the assessment of alternative, elimination of mitigation measures and environmental impact assessment report. For every project, possible alternative should be identified and the environmental attributes compare. The alternative should cover both project location and process technologies. എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഷേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ ഇതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലഘൂകരണം അല്ലെ, ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് നമുക്കൊരു വി ഹാവ് ടു കീപ്. ഓക്കെ, okay, and the next one was a risk assessment. Okay, ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസും അസാർട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് ദേ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എന്താണ് EIA procedure. Okay, so you can just have a screenshot of this. Then press star to copy the song for free. For unlimited free songs, Yes, sir. dial 6700. this one.